much placement with this package. So it will create the image among all the institutions. It is one of the best institutions. Like that, these students, I think, this maybe a second year, they are wondering about the placement, and for that placement might be the reason of this absenteeism. But students, don't forget, this is your age where you are going to get a lot of things. Last 2 years, you should be in the class to learn, to unlearn, and relearn. To learn, unlearn, and relearn. You might specialization. He gives the feedback. He told me that म्हणजे तो सांगतो की पहिल्या वर्षात पहिल्या सेमिस्टरला त्यांनी काही टीचर अलोकेट केलेले आहेत, ते टीचर तुम्हाला कंपल्सरी आहेत. सेकंड सेमिस्टरलिटी दे हॅव अलाउड. They have given a specific period. In that specific period, students can log in and ask for the teacher. Send us a request for teacher. Teacher will allow it and it will be created a batch. So that type of situation now coming in this education stage. म्हणजे इथे आपल्याकडे जो चांगला मार्क जास्त मार्क देतोय तोच सिलेक्ट करतील असं होणार नाही का सर? म्हणजे मी थोडंसं उलट सांगतो ना, म्हणजे त्याच्या बाबतीत मग स्टुडंट्सनी ते विचार करावा, त्यांना मार्क्स पाहिजेत का नॉलेज पाहिजेत. म्हणून मगाशी म्हटलं लर्न, अनलर्न अँड रिलर्न. मी म्हणेन स्ट्रेट वे डिस्टन्स एज्युकेशन घ्या, कुठेही जायला लागणार नाही. तुमचं एज्युकेशन MBA डिग्री कम्प्लीट होईल आणि तुमचं कामही चालू राहील. पण तुम्हाला शिकायचं असेल, पैसे घालून शिकायचं असेल, तुम्ही लाख रुपये फी देऊन मोर दॅन दॅट असेल फी, तर ती घालून येताय म्हणजे त्याचा फायदा घ्या. म्हणजे इथल्या इन्स्टिट्यूशन ओनरना वाटलं पाहिजे की आम्हाला चांगले टीचर द्या, आम्ही इथं तहानलेलो आहोत, आम्हाला तहान लागलेली आहे, आमची तहान भागवण्यासाठी आम्हाला नॉलेज असणारे टीचर द्या. डेफिनेटली द डायरेक्टर विल प्ले अ इम्पॉर्टंट रोल इन दॅट and they will choose a correct teacher and you will get the attendance, it will be improved a lot till to the 100%. Thank you. Yes, thank you sir. Are you agree with that? Thank you. Good. Well, they are agree. Yeah, thank you so much. थोडंसं मी क्रिटिसिझम करून विचारतोय, म्हणजे विद्यार्थ्यांकडून मी इथं विचारतोय तुम्हाला. ओके, लेट अस आस्क सम एनी क्वेश्चन्स फ्रॉम द ऑडियन्स. या प्लीज सर. सर, जे एंट्रन्स एक्झामला कधी महत्व आहे, विल इट कंटिन्यू द सेम वे और एंट्रन्स एक्झामचं महत्व कमी होऊन जाईल? मल्टिपल एक्झिट ऑप्शन आहे. एंट्रन्स एक्झामच्या बाबतीत मला वाटतं गव्हर्नमेंट मध्ये विचार करत होतं की 50%, म्हणजे 12th स्टँडर्डला तर त्यांनी फॉर्म्युला काढला होता की 50% वेटेज फॉर द 12th स्टँडर्ड अँड 50% वेटेज फॉर द एंट्रन्स एक्झामिनेशन. ते पॉलिसी डिसिशन चालू आहे, त्याच्यावरती विचार. ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवललाही जसं पूर्वी आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी एक्सपर्ट म्हणून जायचो, MBAच्या एंट्रन्स झाल्यानंतर 50% मार्क्स फॉर द एंट्रन्स एक्झामिनेशन अँड 50% मार्क्स फॉर द ओरल, तर त्या पद्धतीनं जर झालं तर नक्कीच त्याच्यात इम्प्रूव्हमेंट होईल. त्याच्यावरती नक्कीच विचार चालू आहे आणि सोल्युशन येईल त्याच्यावरती सुद्धा. कारण का क्लासेस सोडून क्लासेस, वेगळे क्लासेस, तर ते जॉईन करतात आणि क्लासला मग रेग्युलर क्लास तेवढं इम्पॉर्टन्स नाही. त्यामुळे होईल ती पॉलिसी इन. आता प्रत्येक स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूट असेल तर ते क्लस्टरिंगला जाईल आणि मल्टी डिसिप्लिनरी, ज्यांच्याकडे कॅम्पस आहे, इट विल बिकम अ मल्टी डिसिप्लिनरी युनिव्हर्सिटी. सो वेन यू हॅव अ युनिव्हर्सिटी देन यू कॅन हॅव युअर ओन एक्झामिनेशन्स फॉर ऍडमिशन्स. बरोबर ना? या अनदर क्वेश्चन प्लीज. माझा क्वेश्चन थोडासा वेगळा आहे. आता आपण न्यू एज्युकेशन पॉलिसीवर बऱ्यापैकी चर्चा मागे 2 वर्षापासून सुरू आहे. पुण्यामध्ये एक सर्वे सुरू आहे, जैन युनिव्हर्सिटी आणि आझम फ्रेंच युनिव्हर्सिटी बेंगलोर. आपण कसं करतो की मल्टिपल चॉईस मुलांना आता याच्यामध्ये देतो की BE प्लस BA प्लस ऑदर क्रेडिट्स. तर त्यांनी 2 कोर्सेस सर्वे केला आहे. माझ्याकडे पण सर्वेला ते आले होते आमच्या DY पाटीलला. तर त्यांनी BE इंटिग्रेटेड मल्टिपल डोमेन कोर्स केला. म्हणजे त्या BE मध्ये सगळं सिव्हिल, कॉम्प्युटर, मेकॅनिकल असं इंट्रोड्यूस करायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सेम फॉर BBA इंडस्ट्रियल स्किल मॅनेजमेंट, MBA स्किल इंडस्ट्रियल स्किल मॅनेजमेंट. त्यांचं म्हणणं आहे की हे जे काही आपलं जनरल आहे आपलं
पुस्तकी नॉलेज हे मुलं गुगलवरून घेणार, 4 वर्षाच्या BBA मध्ये प्लस 2 वर्षाच्या MBA मध्ये सगळं द्यायचं. मुलांना वेगळं स्पेशलायझेशन करायची गरज नाही. कुठल्याही कंपनीमध्ये कुठलाही जॉब असेल, दो इट इज मार्केटिंग, HR, फायनान्स, ते डायरेक्टली गेट ॲब्सॉर्ब. आणि त्यांचं म्हणणं आहे की इट इज गेट सर्वे फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया. बाहेरच्या देशांमध्ये ह्या कोर्सेसचं खूप डिमांड आहे. सो वी आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट. सो वेदर दॅट इज थ्रेट फॉर आवर NEP or whether it is not so relevant related to this. Fantastic, excellent question, sir. In fact, I would like to add one more thing to this. If we are doing a multidisciplinary engineering, he is going to learn arts, and even arts is going to learn computer languages, right? How industry will give the job? To whom? The engineering industry will give a jobs to students of arts or commerce. How it's going to happen? Let's ask this question to madam, because she is having a PG team. She is dealing with the PG team. सध्या त्यांचं पण BBA आणि MBA चं काम सुरू आहे. Oh, yeah, please. Sir, I have a slightly different view on this in terms of whether these kind of multi-component programs, whether they are a threat to us. If you actually see for the past several years, including Pune University programs, we have migrated. I'm talking of management right now. I'll come into the engineering space a little later. If you actually see how management programs have been evolving in the last couple of years, and perhaps nearly a decade or much more than that, we've already moved into the space of either dual specialization or major minor. And within that, because technology has evolved, you will find that a lot of, even in the specialization space, a lot of technology component has already come in. Now, for example, I'm not promoting, I'm just giving an example. So, for example, in students who are opting for, let's say, they want to get into the logistics sector, and they're opting for operations and supply chain management as one of the major areas. In operations and supply chain, when you choose that as the entry level option in the industry, you will have to choose either finance subjects or marketing subjects or maybe international trade subjects. Unless you do that, you'll not be able to define what are you going to do in operations and supply chain. This year, for example, we introduced a subject called applications of 3D printing. Now, why did we introduce applications of 3D printing? It has become even if you're not actually operating a 3D printing machine, the technology knowledge is very important. Okay. In case of finance, students do financial modeling, which is a very strong cusp between finance as a specialization and knowledge of Excel is very important. Students who, let's say, are opting for HR specialization, if they have knowledge of marketing, then they perform very well in, let's say, employer branding roles or public relations. Or PR is essentially requires marketing component, marketing knowledge, but it is given to HR people. The point that I'm trying to make with you, sir, is this multidisciplinary approach has been a part of the management space for a long, long time. Okay. Now the question is whether students with, and again, students with undergraduation or graduate qualifications in, let's say, pharmacy or in zoology or in psychology or in English, even if they're graduated with these kind of streams, they pick up management because that's the way forward in the industry. Because that's how management is a interdisciplinary and multidisciplinary any which ways. So I think management courses needn't be threatened. They need to evolve, yes. Because essentially what the industry needs is how you have to perform. So if industry is talking about artificial intelligence, Internet of Things, I think my first exposure to Internet of Things was when I was working with Vilas sir, way back.
and we had that conference on Internet of Things. I remember it so well even today, sir. So if industry wants machine learning knowledge to be given, and even if you are a BA in English and you have opted for HR as your specialization, if you need to know analytics, you need to know it, right? So, and that's like, you know, English or you are a law graduate. Yesterday, one session I was taking in the class, and you know, I told them that law graduates or students with knowledge of law have so phenomenal opportunities. India, Modi ji is promoting India to become an international arbitration hub. कि अगर दो कंट्रीज में प्रॉब्लम है, हमारी और आपकी प्रॉब्लम नहीं भी है, तो कोई दो बाहर के कंट्रीज है वो हमारे यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. You know, so do you now if you are in that space of arbitration or trying to fit in that system, do you need to know management? Yes. Do you need to know law? Yes. Do you need to know technology? Technology you need to know irrespective of what you are saying. So I think we don't need to be threatened. Yeah, what we need to know to sum up your answer, I would like to say, आपण परत ते गुरुकुल विद्या इकडे जातोय. म्हणजे पूर्वी आपण महाभारत मध्ये बघितलं की अर्जुन अगदी धनुर्धर आहे, पण अर्जुनाला गदा चालवायला येत नव्हती असं होतं का? नाही, येत होती. तो गदा चालवायचा, म्हणजे गदा बाकीच्या सगळे जे काय होते वेपन्स ते सगळ्यामध्ये तो प्रावीण्य होताच. पण धनुर्धर असं आपण का म्हणलं जातं, कारण ही वॉज हॅव्हिंग अ मास्टरी इन दॅट, राईट. आणि मॅडमने अगदी चांगली एक गोष्ट सांगितली, बऱ्याच वेळेला तुमच्या पेटेंट्स मध्ये आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये रिसर्च मध्ये सुद्धा आर्बिट्रेशन येऊ शकतात. आणि त्या आर्बिट्रेशन आल्यानंतर आपण कशाला उगीच भांडायचं, कुठं ते आपल्याकडे मन आहे माहिती आहे, अरे कोर्टात कशाला जायचं, कोर्टाची पायरी ठाण्यांनी चढू नये आपल्याला सांगितलं नाही, बरोबर. त्यामुळे आपल्याला माहितीच नसते आर्बिट्रेशन काय आहे. जर तुम्हाला लॉ माहिती असेल, इमिजिएटली यू कॅन फाईल, इमिजिएटली यू कॅन सू इन अ कोर्ट, अँड इमिजिएटली यू कॅन गेट इट डन, राईट. इट्स युअर राईट. आणि पेटंट काय, आता जसं रिसर्च सांगितला, एक अजून एक गोष्ट मला असं सांगायचं वाटतं, एका इथल्याच ऑर्डिनन्स आपल्या इथे रिसर्च जो आहे, रिसर्च युनिट आहे CMEचं रिसर्च सेंटर नाही, तर त्यांच्या मुलींनी एक मुलगीने त्यांच्या एक रिसर्च काय पेटंट घेतलं. स्टेपलर असतो ना आपला स्टेपलर, तो स्टेपलर तुम्हाला बऱ्यापैकी माहिती असेल या गोष्टी, की ते स्टेपलरच्या पिना संपलेल्या कळत नाहीत. त्यामुळे शेवटच्या 5 पिनांना कडे कलर लावलेला, लाल कलर लावलेली पिन आली की स्टेपलरची पिन बदलायची आपल्याला, एवढं लक्षात येत, आणि त्याच्यावर पेटंट घेतले. सो सिम्पल इट इज, राईट. बट देन आयडिया यू नीड टू थिंक ऑफ इट, राईट. तर असे बरेचसे रिसर्च आयडियाज आहेत, आणि यू आर सो यंग डायनामिक स्टुडंट अँड यू कॅन गेट लॉट ऑफ आयडियाज. यू कम विथ द आयडियाज and explore yourself. Okay, any another question we have to sum up and we have to finish this session also. Student from yes sir. So actually, what do you think about ChatGPT? Yes, excellent question. How many of you know ChatGPT? How many of you have used ChatGPT? One? Okay. Very sir, with your permission, shall I answer this? So a ChatGPT, it is unlike search engine. It is not only a search engine. It is purely based on AI, artificial intelligence, right? And it's been developed by OpenAI, right? Yes, I think you know better, right? You would like to answer? Yeah. Okay. Based on your questions, based on maximum, see, even today also, we see on Google, what are the things you are Googling, it is recorded, right? But it is only recorded. But here, based on what you search, the chatbots, you know the chatbots, on the basis of this, it builds its own algorithms. It can decode your code. It can, on the basis of the algorithm, it can debug your algorithm.
जे तुमचे ऑल्गोरिदम लिहिलेले आहेत, आता कम्प्युटर, आता म्हणजे मी थोडंसं पुढचं सांगतो, त्याच्या अलीकडचं जर सांगायचं असेल ना, तर तुम्हाला ह्या जगात काय माहिती नाही आहे आणि लोकांनी त्याच्या बरेचसं सर्च केलं असेल, त्याचे आन्सर्स ते ChatGPT देईल, बट इट इज स्टील इन अ बडिंग स्टेज. यू मे गेट अ रॉंग आन्सर्स टुडे, राईट? You may get a wrong answers today, but it is building its own databases, right? So that is a ChatGPT. And ChatGPT वर जास्त भरोसा ठेवू नका आता. दुसरी गोष्ट, we are getting handicapped with that. परवा दिवशी मी NEP वरच प्रोग्राम अटेंड करत होतो आणि आपलेच कर्मकर सर होते. तुम्ही पूर्वी पावकी, दिडकी हे सगळ्या गोष्टी माहीत नसेल तुम्हाला कदाचित. टेबल्स, हाऊ मेनी ऑफ यू नो अ टेबल ऑफ 29 पाढा येतो का आपल्याला? नाही, मलाही येत नाहीये, पण आपण लगेच कॅल्क्युलेटर करतो, राईट? काही झालं, मास्तरला प्रश्न विचारता लगेच आधी गुगल करायला, त्याचा आन्सर विचारायला आणि मग सर काय विचारायला सांगतात बघायचं. त्याचं बरोबर आपण करतो, आहे की नाही? पण तुम्ही करत नसाल, पण विद्यार्थी करतात. ओके, सर इथं आहे त्यामुळे तुम्ही सांगत नसाल का? ओके, पण ओके, तर दॅट इज अ ChatGPT. पण ChatGPT मुळे आपण हँडिकॅप होऊ नये, आपण कायम विचार करावा, आपण आपल्या मेंदूला ताण जास्त द्यावा, तेच एक्सपेक्टेड आहे. आय होप यू हॅव गॉट द आन्सर. या And it can solve 70% of coding problem also. Yeah, All about the jobs. that's what I'm telling you. ChatGPT will solve the coding, but not all coding. Whatever your genuine ideas, monotonous work जिथं आहे ना, तिथं ChatGPT will work. आणि तुम्हाला जर टायपिस्ट व्हायचं आहे, पूर्वीचं टायपिस्ट किंवा मोनोटोनस वर्क, तेच काम करायचं का? नॉट नेसेसरी. यू शुड डेव्हलप युअर क्रिएटिव्हिटी. यू शुड डेव्हलप समथिंग न्यू. You can write a poem and books also. Sir, can I answer this question? You know how ChatGPT basically functions? If you ask a question to ChatGPT, it will give you an answer. Where does it get answer from? Gathering from a resource. Precisely. So it is giving you information which has already happened or available. It's based on how everybody else in the world who is logged on is creating. Some people somewhere are creating stuff. And what you are getting is that you are getting as ready-made. All right. This you will anyways get through other platforms also. अगर आपको मार्केटिंग का प्लान बनाना है तो मार्केटिंग की बुक्स में अवेलेबल है, करेक्ट? आपको अगर मार्केटिंग का प्लान कहीं पे अप्लाई करना है तो वो अवेलेबल है. अगर आप ChatGPT, सपोज किसी ने बनाया हुआ है, you get that information. So ChatGPT is gathering information from various sources and giving it to you. It is not creating itself. Are you understanding? The process of creation will never stop. Remember this. And the process of creation comes from where? From every one of your minds. You guys create. You guys leave a digital footprint. And gathering information from all of these footprints, somebody has asked a question somewhere and ChatGPT delivers. As Sir has just pointed out, it is not a creation process. Are you getting my point? So please, you use ChatGPT to your satisfaction. None of us here will stop you from using ChatGPT. But don't let your mind stop doing the creation process. Sir, I think today I've also, my mind is also open when I was listening to Vilas sir. Research के problems लाओ, ideas खोजो, बहुत सारा funds available है. बहुत सारा funds available. The ecosystem, I think when all of us started our journey, इतना हमको पता नहीं था और इतना ecosystem हम भी available नहीं था. आपको रिसर्च करना है, फंडिंग अवेलेबल है. आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, फंडिंग अवेलेबल है. कुछ भी आपको नया करना है ना, तो उसके लिए फंडिंग अवेलेबल है. सो डोंट स्टॉप योर माइंड फ्रॉम द क्रिएशन प्रोसेस. After that, you want to use ChatGPT. Yeah. Thank you so much. Another question. When Madam said, and even Nandavadekar sir said that a lot of research is to be done, and there are universities, research universities. I hope it's a Meru, Maharashtra. It's not multidisciplinary. Sorry, it's a multidisciplinary educational research unit, right? And they are going to come up with this fundings and all. So how this implementation of Meru is going to happen?
This question is for Nandavadekar sir. See, in this, the base of that is research-based universities, which I mentioned. And considering that this Meru concept come in the state, and in this, they will form the institutions where there is a strong research base of that. For example, you consider a Gokhale Institute. So they have a strong base of research. So likewise, there are few institutions they will identify it and they will allow, means students will allow to join that institutions for the research work, and you can carry out that. But it will take a time, maybe up to 2030, they will come up with this, the proper total solution on it for the implementation, for the execution, and the beneficiary will get a benefit of that. Okay? Thank you so much sir. I think we should stop this session here, and to summarize, we had a lot of insights onto the research linkages especially. Time limit is there, and we have to start another session. And I am very much thankful to Dr. Dhanavade sir, host, for having such a wonderful plenary session, providing the opportunity. I am very much thankful to Dr. Vilas Nandavadekar and Dr. Shikha Jain to got some time for us and came here and provided the insights onto the research linkages in NEP. Thank you so much, sir. Madam, next